So, good morning, dear students. So, today we are going to start a new chapter, that is current electricity. So, okay, so this one is a new chapter and it is very important chapter, and the weightage of this chapter is very huge. So, ಇದು ತುಂಬಾ important chapter ಇದೆ. So, here from this chapter you are getting the 13 marks. ಆಯ್ತಾ? So, 13 marks ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ chapter ಅಲ್ಲಿ. So, that is this will is the very important chapter. So, in part 1 physics, we have studied about the first chapter, that is electric charges and the fields. So second chapter, electric potential and the capacitors, and this one will be the third chapter, that is current electricity. Okay, the first chapter carries 8 marks, second chapter carries 8 marks, and this chapter carries 13 marks for your annual examination. That means the maximum 5 marks derivation and 5 marks problem will be there for from this chapter, and remaining 3 marks will be either it is 1 marks, 2 marks, or 3 marks they will ask. Okay, so current electricity. So we will start this. So today we are going to do this chapter. The topics to be covered are the introduction. So introduction to this electric current. So what is meant by that electric current, that we are going to study here. So definition of electric current and SI unit of electric current and the direction of electric current. So today's class we are discussing about the introduction to electrical current, definition of electrical current, SI unit of electrical current, and the direction of electrical current. In your high school classes, we have studied about this electric current. Okay, high school classes ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, electric current ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ. So if I ask you what is meant by electric current, definitely I know that you will answer me. So exact answer ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, because you have studied this. And this SI unit also, SI unit of electric current is also that you have studied. And this direction, so direction is little complicated, that what is the direction that we are going to study here. So first one, the introduction. So introduction, the electric charge. So in first chapter we have studied about the electric charges. Electric charge is nothing but a body which possesses either positive or negative charges from which the electrical effects are produced. So ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ either positive charge ಆಗಿರಬಹುದು, negative charge ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they will produces the electrical effect. So electrical effects like the electric force, that is called as Coulomb force, or electric field. So ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಿನಾಮಿನನ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, that is called as electrical charge ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. So this electric charge, they are classified mainly into two. So ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, electric charge when it is in rest. So electric charge is in rest ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is called as electrostatics ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. So what is meant by electrostatics? That is the first two chapter, that is nothing but the electrostatics. So when the electric charges in rest, the study of electric charges when they are in rest, it is called as ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ electrostatics ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. When this electrostatics, that is electric charge, they are in motion, there again we are going to discuss two quantities. So physically ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು quantities ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, electric charges when they are in rest ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the velocity v is equal to 0. Okay, the rest means velocity v is equal to 0. Then you have studied about the electrostatic. So electrostatic ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ first chapter. So chapter number 1, electric charges, ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಲ್ವಾ electric charges and the field. So electric charges and the field, ಇದು ನನಗೆ first chapter. Second chapter ಯಾವ್ದಿತ್ತು, electric potential, the electric potential and the capacitor, potential and the capacitor. The whole chapter na nodidre, if you go through these two chapter, electric charges and the fields and electric potential and the capacitor, there we have mentioned the charges in rest. ನಾವೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that will be in motion. Here we are not specifying its velocity. The velocity of the charge particle is 0. That means the charge is at rest. This branch is called as now electrostatics ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. And this when second part, electric charges when they are in motion, the study of electric charges
when they are in motion is called as ಅದನ್ನ ನಾವು current electricity ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೋಷನ್ ಒಳಗೆ there are two types of motion. In first year chapter you have studied. ಸೊ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ನೀವು ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮೋಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಷನ್, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ when the charged particles are moving with constant velocity. So the constant velocity or constant speed ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ v is equal to ಏನಾಯ್ತು, it is constant ಆಯ್ತು. The study of electric charges when they are moving with the constant velocity, that branch is called as ಅದನ್ನ current electricity ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so general ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the branch of physics which deals with the study of electric charges in motion it itself is called as ಅದನ್ನ current electricity ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when the electric charge particles are moving with constant velocity is v is equal to constant velocity of the each particle. When it is constant, that branch is called as ಅದನ್ನ ನಾವು current electricity ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. So second one, the charge particle are moving with variable velocity. So you are come across this two terms, variable velocity and constant velocity. First year chapter ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ draw the VT graph ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ. So draw VT graph. So draw VT graph for a object moving constant velocity, object moving with a body moving with a variable velocity, a body moving with increasing velocity or increasing acceleration. ಈ ತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, VT graph ಅನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಮೋಷನ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರೋ ಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರೋ ಮೋಷನ್. ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೇವೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ when they are in motion there are two branches again. When the charged particles they are moving with constant velocity, it is called as ಅದನ್ನ ನಾವು current electricity ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. When the charged particles are moving with variable velocity, that is v is not constant, ಅದು ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ v ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can draw this graph. So ಇದು v, ಸೊ ಇದು ನನಗೆ t ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the increasing velocity. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ if I write like this, the velocity is equal to ನನಗೆ constant ಅಂತ ಆಯ್ತು. So if I draw the graph like this, so ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ, VT graph ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, the velocity goes on increases, ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು. ಹೀಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ when they are moving with variable velocity, then that type of motion is called as accelerated motion, and the charge particle are said to be in acceleration. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, a is equal to it is v minus u divided by t. So v will be the final velocity, u will be the initial velocity and t will be time taken. So difference in ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ velocity ಇರೋದ್ರಿಂದ, so there is a difference in velocity, therefore that motion itself is called as accelerated motion. ಈ ತರ ನನಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಫಿನಾಮಿನಾ ನನಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this phenomenon is called as electromagnetism. So here you are going to study about the magnetic phenomena. So current ಇಂದ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ there are introduction about the electric charges. Electric charges when they are in rest, that branch is called as ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that branch is called as electrostatics ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. First two chapter it is we have studied about the electrostatics. When the charges are in motion, charges motion lidaga, again there are two branches. When the charges are in motion with the constant velocity, v is equal to constant, then that type of motion is called as that type of phenomenon is called as adana current electricity anta ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. When the charged particles are moving with variable velocity, that motion is called as accelerated motion,
and this branch is called as now electromagnetism ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Here we are going to study about the magnetic phenomenon generated due to electric current. This we are going to study in 4th chapter, and this we are going to study in 3rd chapter. Sarina, this will be the introduction. If you have any doubt, you can just text me there. Okay na, text ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಗಳಿದ್ರೆ. So this will be the introduction to electric charges. So introduction, this is very important. ನಿಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So basics ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is very difficult to understand the next concept. Okay na. So next we are going for the definition of electric current. So in your high school classes we have studied about the definition of electric current. Electric current ಅಥವಾ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗೂ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. Here we are going to tell the electric current is nothing but it is the rate of flow of electric charges is called as electric current. Okay, so you have to note down all the points. I am not giving any extra notes. Sarina, ಬೇರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 2-3 ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. 9 ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇದೆ, 10 ಡಿರೈವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ electric current. The electric current is nothing but the rate of flow of electric charges is called as electric current. So it is denoted by, electric current is denoted by capital I. So electric current is denoted by capital R. In some books they will write this as small I also. Only in 10 to 15% they will use this small I, but in maximum cases we are going to use this capital I for this electric current. So electric current is denoted by this capital I, and it is given by, so ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, so you have studied, that is nothing but rate of change of ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, that is nothing but I is equal to, it is Q divided by T, where this Q is nothing but this is electric charge. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, electric charge ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and this will be the time. So electric charge and the time. ಇಲ್ಲಿ rate of change of the rate of flow ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, you have to specify here dt, and this d by dt ಇದು ಒಂದೇ ವರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? d by dt it is called as ಅದನ್ನ ನಾವು rate ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In mathematics you are going to study this, mostly study ಮಾಡಿರಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಒಳಗೆ you are going to use this d by dt. You are not supposed to cancel this dd, ಆಯ್ತಾ? ಈ dd ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ d by dt is called as ನಾವು ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದಿರ್ತೀರ, ಅದನ್ನ d by dt ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿ electric current is nothing but the rate of flow of electric charges is called as electric current. It is denoted by capital I. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and it is given by I is equal to dq divided by dt. So this is called as, where q is nothing but the electric charge and t will be the time. The rate of change of electric charge is called as now electric current ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. In electric current it is measured in mainly two quantities. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. One is the average current and second one is the instantaneous current. Okay, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ steady current ಅಂತ, or it is also called as steady current ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು average current? ಸೊ average or mean current. ಸೊ average or mean current, ಇಲ್ಲೊಂದು ನನಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಏನಿದೆ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಇದೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ.
ಸರಿನಾ? ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹೀಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನನಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಡಿ ಟಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಅವರೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅದನ್ನ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅವರೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ನನಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸರಿನಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಅವರೇಜ್ ಆರ್ ಮೀನ್ ಕರೆಂಟ್. ಹೋಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆನ್ ಅನ್ ಅವರೇಜ್ ಸರಿನಾ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ದಿಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಡ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಅವರೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್? ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? This instantaneous current is used to measure the small current. ಸರಿನಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are going to take the instantaneous current. ಸರಿನಾ? ಇದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೋ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್. The current at a given instant of time is called as now instantaneous current ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The current sorry, this write it as the current at the given instant of time. The given instant of time is called instantaneous current. It is called as instantaneous current. So current at a given instant of time is called as instantaneous current. This instantaneous current, so it is also given by I. So ಇದು ನಾವು I ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. I is equal to ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ, Q divided by T. So I is equal to Q divided by T will be the this expression for instantaneous current. ಆಯ್ತಾ? ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದು, or you can write it as dq divided by dt. So the small current moving in a small interval of time. So it is called as instantaneous current. The current at a given instant of time is called as instantaneous current, and it is given by I is equal to q divided by t, or I is equal to dq by dt. Okay na? ಇನ್ನೊಂದು current ಇದೆ, that is called as steady current, STADY, steady current. ಸರಿನಾ? This steady current. This steady current ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will be constant current. Okay, the flow of the charges is uniform. So steady current ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the flow of, so I am writing here, the flow of the charges is uniform. Then this type of current is called steady current. Is called as steady current. Okay, the flow of the electric charges is uniform ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರ, 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ, ಓಕೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ 1 ನನಗೆ. ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನನಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ I is equal to, it is 1 divided by, that is 1 ಕೂಲಂಬ್ divided by 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as
ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. STEADY. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so electric current is nothing but the rate of flow of electric charges is called as electric current. It is denoted by capital I and it is given by I is equal to dq divided by dt. Average or the mean current is nothing but in a metallic conductor, the average current is given by I is equal to dq divided by dt flowing through the conductor. Steady current is nothing but the flow of the charges is uniform. So uniform anta ಹೇಳಿದ್ರೆ same ಇದ್ರೆ then that type of current is called as steady current. Instantaneous current is used to measure small current. then smallest current ಅನ್ನು measure ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, instantaneous current ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The current at a given instant of time is called as instantaneous current. It is given by I is equal to dq divided by dt or q divided by t ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Then what is the SI unit of electric charges? ಹೇಳ್ತೀರಾ, what is the SI unit of electric charges? ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. How many fundamental physical quantities are there? Text ಮಾಡಿ. How many fundamental physical quantities are there? 4. 7. Jyoti 7. Ankita 7. Sahana ampere. So 7, 7, 7, 4, 4. Kirti 4. So there are 7 fundamental. Coulomb, no, it's not coulomb. 7, 7. Oh, very good. So there are 7 fundamental physical quantities are there. Sarina, answer. Okay, SI unit is ampere. So sari ಇದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಿ. Very good. Dikshita, Nanendra, Sahana, Aishwarya, they all said the ampere. So ampere is the SI unit. ಹೌದಾ? So fundamental units, there are 7 fundamental units and the 2 supplementary units ಅಂತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಅದರೊಳಗೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ electric current ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. So that is called as ampere ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So I know that the I is equal to ಏನಿದೆ ನನಗೆ Q divided by T. So what is the SI unit for this charge? SI unit of charge is coulomb. First chapter we have studied. The SI unit of charge is coulomb. SI unit of time is second. ಸರಿನಾ? ಇದನ್ನ ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? It is nothing but coulomb per second. But this coulomb per second is denoted as the ampere. Ampere ಅಂತ ಒಂದು physical unit ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. This ampere is the most significant unit because it is a fundamental unit. ಇದು ನನಗೆ fundamental or basic unit ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿನಾ? I is equal to Q divided by T. Q has the unit of coulomb, time as unit of second. Coulomb per second is the SI unit, but this coulomb per second is denoted as ampere. So ಅದನ್ನ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ what is the SI unit of electric current ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you should say ampere, not coulomb per second. Coulomb per second ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. coulomb per second ಅನ್ನೋದು ಸರಿನೇ ಇದೆ, but you are not supposed to tell like this. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ what is the SI unit of force ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನಂತ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. You are not going to tell about kg meter per second square ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. You are going to tell about this ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ this honoring of the scientists who discovered the electrical phenomenon, that is current ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ in next chapter you are going to study about the Ampere's law. ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ. ಸರಿನಾ? ಅವ್ರ honoring ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, this coulomb per second is given by, it is called as this ampere ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. The ampere will be the fundamental unit. So Dikshita, if you have any doubt you text me there. So this will be fundamental unit ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. It is denoted by capital A. So ನಾವು capital A ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. The SI unit of electric charges, we know that I is equal to Q divided by T. So ಅದನ್ನ ಬರೆದಾಗ is equal to coulomb divided by second ಅಂತ ಬಂತು. Coulomb per second is equal to ampere. Therefore ampere will be the SI unit of this electrical current ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. It is denoted by A, capital A ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. So the current ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we are going to write it as milliampere.
So that is 10 to the power of -3 ampere. And the micro ampere ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. that is very important. ಅಲ್ಲಿ CET questions ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. in forward bias you are going to get the milliampere. So in forward bias ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ milliampere current ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, milli ammeter ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. in reverse bias condition ಒಳಗೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಆಮೀಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. 10 to the power of -6 ಕರೆಂಟ್ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್. ಸೊ ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರಿನಾ? ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕರೆಂಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ರೇಂಜ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಪಿಯರ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್. ಇಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ electric current and the types of electric current: average current, steady current, instantaneous current, and the SI unit of electric current. So next concept. So next concept, this is very important. ಸರಿನಾ? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So direction of electric current, in order to show this direction, so you can see here, so we have made one. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆನಾ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್: ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. This open circuit consists of the power supply. Power supply is nothing but the battery. ಈ power supply ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಗಿದೆ. And this will be the switch and here will be the electrical bulb. So electrical bulb ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಇದು ಆಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ನನಗೆ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮನೇಲಿ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಸೊ ನೈಟ್ ಕತ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಓಪನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಎಂಡ್. ಎರಡು ಎಂಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ನನಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಕರೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಮನೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸರ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದಾರಿನ ಹುಡುಕ್ತಿರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ನಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ದಾರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ I is equal to 0, ದೆನ್ ದಿ ಬಲ್ಬ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ಲೋ. ಬಲ್ಬ್ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, electron is moving. You can see here the electron is moving. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಓಪನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, the electron start moving from negative terminal to positive terminal. Then this bulb ಏನಾಯ್ತು, ಗ್ಲೋ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನ ಆಫ್ ಇಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಆಫ್ ಇಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಲ್ಬ್ ನನ್ಗೆ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಯಾಕೆ ಕಾಪರ್ಸ್ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ there are two types of circuit, open circuit and the closed circuit. In open circuit there is no flow of electrical current because there is no conducting path. Okay, conducting path ನನಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. In closed circuit the current will electron will flow from one place to another place so that the electric bulb it will glow. ಅದನ್ನ closed circuit ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ there are two types of current direction, electronic current and the conventional current. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್? ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಸರಿನಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಾಣಿಸಿದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. The motion of the electron constitutes the current. That current is called as electronic current. ಸರಿನಾ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the current due to, so ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, the current due to the motion of electrons is called electronic current. Then electronic current ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the current due to the motion of electron. ಹೇಗಿದೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನಾ? ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೋಡಿ, ಮನೇಲಿ ಶೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು? ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸರಿನಾ? ಇದು ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ದಿ ಕರೆಂಟ್ due to this flow of the motion of electron is called as electronic current. Its direction is from negative potential to positive potential. However, what is this conventional current? ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಂದ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ positive charge particles is called conventional current. ಸರಿನಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ ವೈವಾದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸರಿನಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ electric current.
So in electric current in a circuit ಮಾಡಿದಾಗ there are two types of current are present, that is electronic current and the conventional current. The current due to the motion of electron is called as electronic current. Its direction is from negative to positive terminal. What is this conventional current? The current due to the motion of positive charge particles is called as conventional current. So positive charge particles ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು. ದಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Okay, the current due to the motion of positive charge particle is called as convention current. Therefore, its direction is from positive to negative terminal. So, istu gottaita? So, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಸೊ ದೆನ್ is current is a scalar or a vector quantity? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ or a vector ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನೀವು? So what is meant by scalar quantity? The physical quantity which has only the magnitude is called as scalar quantity. So Ankita, vector. So Nananda, scalar. So Prajwal, vector. So vector quantities are the quantities which has both magnitude as well as direction. Prajwal, vector. Aishwarya, vector. Marunisa, scalar. So ಯಾವ್ದಿದು ಹಾಗಾದ್ರೆ scalar quantity? Vani, so why it is scalar quantity? So can you please justify? So justify ಮಾಡ್ತೀರಾ scalar quantity ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು? ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ವೆಕ್ಟರ್, ದೀಕ್ಷಿತ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವೆಕ್ಟರ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 1 minute is there, you can ask me.